Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya bitootessa 9 bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Dursee kan dhiyaatu qophii fayyaa hawaasaati. Ittaansee qophii keenya afaan Ingiliffaa Oromiyaa Insight qabna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lisee Odaajooti amma gara oduuttiin isin dabarsa. Akkam ooltan oduu saati kanaaf qabnu isinitti himaa Annaabasaa Waaqjiraati. Ayyaan Irreechaa Arfaasaa kabajuuf karoorri ba'ee dhiibbaa amantii Ortodoksiitiin haga yoonaatti murtiirra hin geenye jedha oduun nu ga'e. Ayyaan Irreechaa ji'oota muraasa booda haroo cuqqaalaa irratti kabajamuuf karoorfamee ture. Haa ta'uti ayyaana kana waldaan amantaa Ortodoksii gaara cuqqaalaa irratti waan jiruuf bakka kanatti irreechi irreeffatamuu hin danda'amu yaadi jedhu warra Ortodoksii irraa mormii kaase. Mormii kanaaf furmaata soquuf bakka bu'ooti waldaa amantii Ortodoksii fi waajjira aadaaf turizimii Oromiyaa magaalaa Bishooftuutti marii irratti argamuu jedha odeessinu dhaqqabe. Irreechaan Arfaasaa waggoota 6,000 oliif tulluu cuqqaalaa fi mormor irratti kabajamaa erga turee booda weerara Habashaa booda seeraan kan dhorkame ta'uun beekamaadha. Bataskaanni tulluu cuqqaalaa irratti dhaabbates erga weerara Habashaatiin booda kan achi dhaabbate ta'uunsaa ifaadha. Miseensonni mormitootaa reebamaa jiran waltajjii beeksifannoo filannoo irrattis dhiibbaan godhamaa akka jiru ibsame. Akka odeessinu dhaqqabe ibsutti dorgomtoota paartii Kongireesii Federaala Oromoo 2 humnoota mootummaatti reebamanii jiru. Barsiisaa Balaa Zallaqa Wadaajoo humnoota mootummaan kan reebame sanbata kaleessaa ture. Reebichaan boodas uffata irraa baasuudhaan qullaasaa magaalaa keessatti gadhiisan jedha odeessinu dhaqqabe. Barsiisaan kun godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti bakka bu'aa uummataa ta'uuf dorgomuuf dhiyaate. Akka kanaan magaalaa Qarree Go'aa keessatti mirga qabutti fayyadamuudhaan osoo waraqaa isa ibsuu fi jannoo isaa ibsachaa jiru poolisootaan ukkaanfame reebicha olaanaa irra ga'e. Kana malees bakka bu'aa filannoo Kongireesii Federaala Oromoo kan ta'e obbo Geetuu Daadhiis haaluma wal fakkaatuun poolisootaan reebamuunsaa ibsameera. Obbo Geetuu Daadhii godina Shawaa Kaabaa aanaa Jaarsoo magaalaa Tulluu Malkaa keessatti reebame. Oduu kana qulqulleeffachuudhaaf gara Shawaa Kaabaatti deddeebisee bilbilus bilbila kannaa kaasu hin arganne. Haaluma wal fakkaatuun paartii Madirak waltajjii beeksifannoo irratti akka isaaf darbu odeessi inni qopheessee erga miidiyaa Itoophiyaatiin akka hin darbine dhorkame. Miidiyaan Itoophiyaa xalaa paartichaaf barreesseen akka beeksisetti paartichi seera biyyaa fi naamusa filannoo waan cabseef dabarsuu hin dandeenye jedha. Paartichi immoo gama isaatiin beeksifannoo kana seeraan hin hojjedhee jechaa jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa keessatti namoota mindeeffaman keessaa harki 85 Tigroota ta'uun saaxilame. Odeessi dhaabbaticha keessaa ba'e akka ibsetti dhaabbata daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti damee tikaa fi eegumsaa keessatti akka jirutti lammiilee Tigraay malee lammiin biraa hin mindeeffaman. Akkasumas dameelee murteessoo ta'an kan akka hordofiif to'annaa balaliisaaf sakatta'aa keessattis adda dureen kan mindeeffaman lammiilee Tigraay qofaadha. Gabaasni dhiyeenya kana hojjettoota mindeeffaman ilaalchisee ba'es akka ibsutti bara darbe qofa namoota mindeeffaman keessaa harki 85 lammiilee Tigraay ta'uun beekamaadha. Oduun saati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii fayyaa hawaasaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Amma qophii keenya fayyaa hawaasaa isiniif dhiyeessina. Qophii har'aa keessatti dookumentarii dhimma dhandhaqabaa dubartii irratti qophaa'e kutaa lammaffaa isaatu isiniif dhiyaata. Naawusaa kottu kana bishaan keessa buusii baga gammaddee. Ijipti keessatti walumaa galatti wanti muramuun kun bishaan Abbaay keessatti gatama. Sababni isaas Abbaay waaqa jedhamee amanamaa ture. Jarri waan qaama intalarraa murame akka aarsaatti Abbaayif kennu. Akkasitti mucaa godhachuu dandeessi jedhu. Nuti har'a Ijipti keessatti Muslimaa yookiin Kiristaanaa.
ta'uusi waan bara durii sanatu hojiirra oolaa jira. Shamarran yookiin dubartoota nannaqabaman rakkina sammuu cimaatti fiduu danda'a. Kaan irratti naasuu yookiin rifaasuu bara jireenya isaanii guutuu hin fayyine itti fida. ويكونوا كل الأهل ملتفين حول الغرفة. maatiin hundi kutaa mana intala keessa jirtu keessa gadi ni ba'u. Intalli garuu kutaa sana keessatti iyyitii hin boossi. Yommuu qaama isheerraa muran kidira argiti. Maatiin ishee alanii ayyaaneffatu ni sirbu. Kunis gammachuu qofaatu hin ta'in iyya intala akka hin dhagahne gochuufi. Daqiiqaa 20 yookiin daqiiqaa 30 booddee dhimmichi ni raawwata. Yeroo murtaa'ee booddee intalli addunyaa adda keessa jirti. Addunyaa imimmaan guutame, addunyaa dhukkubaa fi yaaddoodhaan guutame keessa. Sodaa guddaarraan kan ka'e isheenis jireenyi ishee fuulduras maal akka ta'u wal isaa hin beektu. Yoo ijoollee durbaa yookiin shamarran yookiin dubartii umrii giddu galeessaa yookiin ammoo maanguddoo wajjin haasoftee tokkoon tokko isaanii waan guyyaa sana ta'ee sirriidhaan himuu danda'u. Gaafa sana foolii attamii kutaa sana keessa akka ture, namoota meeqa akka turanii, meeshaan attamii akka fayyadaman, sa'a hammamii akka fudhate, yoo hodhamtetti ta'ee, yoo akkaataa ferooniikii muramtee, yoo deebisanii hodhaniiru isaanirra ture yoo ta'e, akka gaariitti ibsuu ni danda'u. Naasuu yookiin rifannoo guddaa keessa dabarte sana eenyuyyuu hin irraanfatu. Durbiin koo biyya Ingilizii jirtu sodaa haaduu ilaaluu qabdi. Sababni isaas gaafa nannaqabattee haaduu shinkurtaa fayyadaman waan ta'eef. Hanga irrattillee haaduu shinkurtaatiin qabuu hin barbaaddu. Akkasumas foolii ixaanaa hedduu jibbiti. Mana keessatti ixaanaa yoo aarfame obsa dhabdee jeeqamti. Kunis waan ijoollummaatti irra ga'e ishee yaadachisaa waan ta'eef. Yommuu wanti kun ta'e umri ishee waggaa 6 qofa ture. Amma gara dhuma waggaa 30 keessa jirti. Sodaan ishee qabdu kun itti fufee haaduu yeroo argituu fi yeroo ixaanaa yeroo itti urga'u guyyaa sana yaadachiisan. Yoo ijoollee baay'ee xixiqqoo ilaalle nannaqabaan kun gara fuulduraatti fedhii isaan saalqunnamtii qabanitti gufuu ta'uu ni danda'a. Kunis heerumanii abbaa manaa wajjin yeroo jiraatan saalqunnamtii godhan dhukkubbii darbee sana yaadachiisa. Dhukkubni kun battala nannaqabamte ishee deebisaa waan ta'eef gaa'ela ishee jeeqa. Nannaqabduun sun qarabbaa dhimma baate innis xuraa'aa ture. Isheenis qarabbaa sun akka qulqullaa'u homaa hin yaalle. Moofaa huccuu tokkitti fayyadamte. Bar'aan nannaqabadhee ogummaa qulqulleeyyaa qoricha waan tokkollee hin turre. Bara sana durboota warra kaanirraa guddoon hin turre yaadadha. Nannaqabduun moofaa huccuu sanatti fudhattee dhufte. Isheenis anaaf qofaatu hin ta'in durboota baay'eedhaaf jettee dhufte. Amma darabeen koo ga'utti durboonni warri kaan yommuu bu'anii dhaga'an ture. Kunis sodaa guddaan irra geessise. Labsii ijuu sanatti harmee koo jala baduuf ture. Garuu harmeen koo akka jettetti anis waanuma durboonni kan godhanii gochuun irra ture. Qaama saalaa durboota laalleessuu bifoota adda addaatiin hojiirra oola. Qaama shamarran tokko isa gara bakkeetti aanu hanga tokko yookiin hunda isaa muranii balleessuudha. Kun immoo akka aadaatiin malee akka wallaansaatiin miti. Qaama saalaa laalleessuun kun miidhaa addaa irratti hundaa'edha. Kanaafuu badiin guddaan kun durbootarraa fi dubartoota gurguddaarraa ga'a. Kun aadaa waggaa 60 turedha. Kunis seenaarra waan bennudha. Ammallee badiin kun akka jiru ragaan bira ga'ameera. Ammatti baanee hiika itti barbaaduu qabna. Shamarree tokko durbummaan ishee akka mirkanaa'uu fi nannaqabachuu irra hin jiru. Nannaqabaarraa kan ka'e fayyummaa shamarreen irraa waan hamaatu ga'a. Biyya hedduu keessatti nannaqabaan kun fayyaa irratti miidhaa guddaa fiduurraa darbeeyyuu laala cimaa, rakkina fincaa'uu, baay'ee dhiguu, rakkina aadaa fi dhibee adda addaa fi dhukkuba kaleetti fida. Wanta kana hojiirra oolchuun rakkina walxaxaa ta'ee yeroo ulfaa fi yeroo da'umsaa akkasumas du'aa akka malee baay'atu yeroo garaatti baatanii fi yeroo miixutti fida. Nannaqabaa hamma tokko akka laalessuu yookiin hodhu rakkina guddaa fayyaarraan ga'a.
nannaqabaa hojiirra oolchuuni dhukkuba nama irraa namatti darbuu daddabarsuu danda'a. waan meeshaan nannaqabuuf itti fayyadaman qulqulluun taanee fi raammolee dhiiga keessa ta'anii dhukkuba fidan ijoollee kanatti dabarsuu ni danda'a. fakkeenyaaf dhukkuba tiruu, fanxoo fi dhukkuba bara kanaa HIV/AIDS. wanneen yookiin haalli ijoollee durba xixiqqoon kun yeroo nannaqabatan keessa darbanii waanuma qaajjisamata nama dhaabsisuudha. harkiif miilli isaanii jabeeffamee qabama, garuu mo'oon isaanii ni wirriqata. qarabaan qaraadha, kunis qaama saala isaanii salphaadhaan qaqqaba, miidhus danda'a. durboonni nannaqabatan gara caalaan adaffi arguu hin geenye, qaamni saala waan walitti hodhamuu fi adaffiin baatiin kan dhufu karaa dhabee dhaabata. mucaan durba dhukkubbii guddaa qabdu mana haakima gargaarsaaf dhufti. adaffiin akka jalqabamuu fi gargaarsa gaafatti. da'umsa irratti baay'ee rakkadhe. waan xaxamaa ta'eenii gidiraa guddaa argaan ture. daandii fincaanii fi karaa bakkee bahan gidduu baqaqeen ture. dhukkubii guddaadhaanii bara dheeraan jiraadhe. amma waa'ee kutaa wallaansaa fayyaa kana dhaga'ee dhufetti. ogeettiin fayyaa Saaraa Kaasaa deessistuudha. isheen giddu galeessa iddoo namoonni alaa itti wallaalaman Yuunivarsiitii Osloo mana haakima Olluvool Osloo keessa hojjetti. Kaasaa beekumsa waliigalaa fi ogummaa kilinika ittiin warra qaama saalaa dubartii ilaalessu mudatee gargaaruu dandeessu qabdi. dubartoota dhiita guddaa qaama saalarraa kan ka'e gidira guddaa kan qabanii argineerra. waggaa baay'eef namatti utuu hin jiraatu. anis gatii guddaa hodhuurraa kan dhufu argeera. fakkeenyaaf yeroo wallaanamuuf ciisanii akkuma jirutti muuxannoo guyyaa sanaa yaadannu itti deebi'u. qalbiin isaanii akka malee caba. da'umsa irrattis baqaqni gadhee irra ga'uu ni danda'a. isaan kun caalaa kan saaxilamanidha. da'umsas haala hamaatiin irra tura. kunis mucaa isuma sila caalaa akka midhamuu gochuu danda'a. akkasumas da'umsi yeroo dheeraa fudhachuu danda'a yoo inni of gadhiisee da'umsa duukaa bu'uu hin danda'u yoo ta'e. Noorwee kan jiraatan dubartoonni yoo sababa qaama saalaa dubartii ilaalessuutiin rakkina fayyaa qabaatan hakiima isaanii isa dhaabbataa yookiin handhuurtuu koomina keessa hojjetan. bakka jiraatanii sanatti yoo himanii jarri kun dabarsanii mana hakimaa guddaatti himuu danda'u yoo barbaachisaa ta'e. dubartoonni da'umsi isaanii ga'ee mixuurra kan jiranii garuu qaamni saala dubartummaan isaanii cufamaa kan ta'anii kutaa da'umsatti kan dhufanii argineerra. saala dubartummaan isaanii cufamee mucaa da'uun hin yaadamu. akkuma kanatti mucaa akka deenyuu kan yaadamu. akkuma tasaa da'umsa wajjin wal qabatee dhufu garuu akkuma jirutti hodhamaadha. gaaf tokko sa'a booddee mucaan durba umriin ishee waggaa 16 tokko gara kilinikoo dhufte. mucaan xinnoon kun adaffiin ishee waggaa 3 dura jalqabde. dhukkubii cimaa waan qabduu fi qaamni ishee ol qabuu dandeessu turte. gadi gugguftee tochooti. yeroo xarapheezaarra ishee ilaaluuf cibsee garaan ishee baay'ee guddaa ta'uusaa arge. jalqaba irratti ulfatarii ji'a 5 ta'uu dhoositi jedhee yaade. dhukkubii cimaa akka qabdu baree haadha isheetiin adaffiin ishee kan booddanaa yoom akka itti dhufe gaafadhe. haatis takkuma itti dhufe hin beeku jette. meeshaa suuraa qaama keessa dabarsee agarsiisu yeroon ilaalu ulfa kan fakkaatu suni dhugumatti
dhiiga garaashee keessa waggaa 3 tureedha. Dhiiga sila ji'a jaan akka adaffitti dhangala'u irra tureetu garaashee keessatti kufamee ture. Battaluma sanaa hojii dhaabee mana haakimatti geesse. Saali dubartummaa ishee baqeessee dhiigicha akka keessaa ba'uuf godhe. Kun egaa waan darbee nu mudatudha. Anis kan maatii gorsu yoo ijoollee durbata isaaniif nagummaa yaadanii harkuma isaaniitiin ijoollee isaanii akka hin balleessineedha. Kutaa sadaffaa qophii kanaa torban lamaan dhufu isiniif dhiyeessina. Qophiin keenya fayyaa hawaasaa har'aaf qabnu kanuma torbee lamaan dhufan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Waqf. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. I have a special guest today, Yasmin Hassan. Yasmin Hassan is a third culture adult born Oromo parent. As someone who was born cynic and raised as skeptic, Yasmin is driven by a need to engage in critical thought and discourse. Throughout her work history, she has engaged in numerous settings that have allowed her to interact with different communities on a variety of platforms to gain an informed and a comprehensive picture of national and international communities, experience and issues. Interested in experience of visible minority in diasporic setting, Yasmin academic career began with master by research degree in political science and international study from Monash University, where she first became seriously interested in and increasingly delusioned by the narrative about visible minority in academia. She has worked mainly on the experience of young Muslims in the West. However, you choose to define it in a post-September 11 security climate. Today we discuss about education, gender, religion, and belonging, living in diaspora, politics, and the security with Yasmin. Welcome, Yasmin. Thanks so much, Ali. So let us start with education. Where did you go to school? Do you go overseas or here, or can you go through from primary, secondary, university, and whatever, whether you actually involved in research? Can you take us through? Oh, I'll take you on the journey. It's a pretty much it's a short and perhaps boring journey. I've been both fortunate and unfortunate enough to go to the same Prep 2 Year 12 school here in Melbourne, an Islamic school. And I stumbled into Monash to do my undergraduate degree, and whilst I was there, I was extremely lucky enough to do a semester abroad in Toronto at York University. And perhaps it is there more than anywhere else where I reaffirmed my passion for education and teaching and for women in politics. And that pushed me into continuing to pursue further qualifications and postgraduate degrees within this field, specifically focusing on holding on to the degree, holding on to controlling the narrative for minorities. Yeah, and right now I suppose I'm between life choices, but it's always something that my father has instilled in all of us, the pursuit for higher education. And, both of them, my mother and father combined, have only 1 week of formal education. And I think it is both an honour
and a privilege for all of us, my siblings included, to pursue anything that brings both them and us pleasure. I see a lot of Oromo parents who value education. Even some parents, they haven't been to even school for a day, but they actually value education very much. Is that the case in your family as well? Extremely so. I mean, I just mentioned that Mum and Dad have 1 week of formal education between the two of them. And I remember when our littlest, she's 13 at the moment, when it was her second week of grade prep, I said, look, take a moment to appreciate it that you have completed more schooling than Mum and Dad. And obviously it hasn't sunk in for her then and probably still hasn't now. But it is, if there's one thing that I really respect all parents for within our community here in Australia, is that they value education to the point of knowing that even when a child thinks they know best, and often, more cases than not, the child probably does, but the parents are, they've got the wisdom of hindsight as well as foresight to know that in a country, in a service economy like Australia and in the international service economy, education is perhaps the greatest tool that we could use to sell ourselves and our services. So how do you see your education yourself? What is the purpose? What do you get out of it? I mean, for me, the two questions that have always pushed me or inspired me to do anything is why and how. Why does something happen, and how does it happen? And I mean, I suppose I'm precocious and curious by nature. And education allows me to explore multiple facets. And I just want to make clear that education doesn't have to be the formal within a classroom setting type. It could be your practical-based or industry-based learning. And I think one thing that parents need to know is that not one model of learning or one style of education will suit all children. So it has to be a conversation that, parents have with their young child, and know that, if your child is inclined to want to be an engineer, you don't push him or her to become a doctor. And if your child is an artist, and that is a beautiful, what's the word I'm looking for, beautiful ambition, you can't push him or her to pursue something else that they're not passionate about. Ultimately, everyone becomes miserable in the long end. And I think finding a style that suits every person is going to be a difficult journey, and you probably won't get it right by the time the child is close to attending university. But it's a conversation that it has to be an honest conversation between the child and the parent, and the recognition that not everyone is going to be a doctor, and that's okay. I'm just curious about education and gender, especially for a woman. How education actually affect gender? Okay. Well, this is an extremely loaded question, and I think it's perhaps, it's a possible PhD area of research for any listener to pursue. There are multiple applications where education can affect gender and vice versa. And culturally, this is probably extremely unfair, but most cultures are more inclined to push their daughters into a certain profession, say perhaps teaching, because it's seen as a more feminine career option, or let's say nursing, or something that allows a woman to be, a woman, whatever that means. And men are generally more inclined, or culturally pressured to become, engineers and doctors and lawyers, and even perhaps, accountants. And it is often rare. I mean, when I told my parents that I wanted to do politics at university, it wasn't something that they could comprehend, given that, the nature of politics and the Oromo community's relationship with politics and politicians both abroad and back at home. It's really difficult for people to get past, gendered options and gendered career paths. And the other thing that the older I get, that I'm beginning to realize is when within our community here in Melbourne, the women are more likely to complete high school and to university and complete university compared to our brothers. And that's a conversation the community needs to have and to explore why is that the case and what does it mean for the long-term prospects for the girls. And no one, would want to... it's probably an uncomfortable place to go, but it might have applications for,
future career options for the women, and branching out outside of the community, because they might feel either alienated or others might feel intimidated by them. I'm not implying anything here, just an observation. And feel free to jump in, Ali, and make this a conversation rather than an interview. Yeah. And yeah, I mean, these are just my initial surface-based observations. I'm not sure what other experiences you've had, though. Education, gender, religion, and the culture, put them together, and how actually one actually affect the other one. Oh, that's real complex, and yeah, and it probably goes against my academic training to put all four into one statement. But in the interest of this interview, okay, let's say I'll use me as an example. Obviously, I'm a visibly Muslim woman. I'm also visibly black. I have certain practices that are unique to both being Muslim, being black, and being Oromo. And so I remember the first few classes as an undergrad that I walked into at Monash, and it was 2007, about that time. So it's just after the 7/7 bombings in 2005, and September 11 was particularly. We were still in that, and we still are in that climate. And so whenever a topic would come about terrorism, and I was the only African woman probably even within the course at Caulfield at the time, people would always look to me for a response. And at the back of my mind, I'm thinking, look, I'm here. We all went to different schools, but we all ended up at the same place. So we're pretty much the same. That's my rationale. And if you're looking for answers, so too am I. I'm not the vessel of answers. And often at the time, I would, kept to myself, and it was an unfamiliar environment for me, being in a largely non-Muslim space, coming from a largely Muslim space at high school. So not only was I adjusting to that, and I was also, in a cycle of re-education post-high school, transitioning into university. And there were multiple examples where, being woman, especially when things about, hijab would come about, or, women's rights as it relates to, being an African woman, when we talked about, FGM, or when we would speak about, religion. It was, I think those examples would be that point when all the three or all the four of the elements you pointed out have come together. Yeah, in Australia, especially, if you are black and you are Muslim, yeah, you really have to struggle. That's what I actually get sometimes from African women with hijab. They always have to explain themselves, and people actually look at them like they are a threat or a stranger or an outsider. Do you actually see that? Why that is actually happening? Do I see why it's happening, or do I see is it happening? Is it happening, or why it's happening if it is? I mean, we could hypothesize until the cows come home as to why it's happening. But and I do see it happening in the works that I do with different communities through volunteering and through work itself. We see that both, the African, brothers who are visibly Muslim, carry a particular burden. But it is largely that the woman, I think, I forgot who said it, but, this is largely inarticulate of me, but, so we're going to talk about the hypothesization here for a minute, Ali. So, Africans, irrespective of religion, we carry a massive historical baggage and legacy and a lot of propaganda, through the slave trade and even before the transatlantic slave trade. And then on top of that, we have religion, where religion is racialized. So when the word Islam comes into the forefront of a person, it's originally, an Arab man, an Arab woman in a burqa or in a niqab or something, and the man is wearing the jalabiyah and he's got a beard up to his knees. But then when you see that with a black person, it triggers something in certain people's minds. And the irony of it is, I often get asked if I'm a Muslim, even though I'm wearing hijab. And because for some people, only Arabs can be Muslims. So we have to transcend the baggage that, Islam is a universal religion, and only 14% of Muslims worldwide are Arabs, and everyone else is everything else.
So there are a lot of historical reasons why people get. We will stop this interview for this week. We will continue next week with Yasmin Hassan. Our topic will be education, gender, religion, identity, belonging, living in diaspora, politics and security. Somehow we covered education, gender and religion. Next week we will talk about identity, belonging, living in diaspora and politics and security.